السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you student? كيف حالكم? Alhamdulillah بفضله تعالى, with the blessings and the mercy of Allah, class 6 lessons are going Alhamdulillah in live class. I request to all 10 class students of class 6, please all students join live class beta in all subject. Half of students are not joining beta. If you have any problem of joining, you can ask us. हमको पूछ सकते हैं आप अगर joining का कोई problem आता है तो. But you join live class beta. Just now before some days your PT1 exam completed and term 1 syllabus started beta. Okay, so please, humble request from my side to join live class for all subjects, especially Arabic. Why? Because you will get the knowledge of this language by myself from school only, bifazlihi ta'ala. Yes, so be careful and keep awareness about your lessons. Join live classes properly. All 6th standard, 6th A to 6th F, all Arabic students. Gujarati students will join Gujarati. Okay beta? तो class 6 का lesson 6 start हो गया है, complete भी हो गया है. So first I am going to do translation of lesson 6. So when you open this video, so first you take textbook in your hand beta. Lesson number 6, page number 34. الدرس السادس والصفحة 34. Yes. Al-Fatur Jaiz. The heading is of this lesson is Al-Fatur Jahiz. Breakfast is ready. First of all, I want to say you that in this lesson you are learning conversation, how to talk with mother. Yes. And if you are talking with anyone in Arabic, so English, Gujarati, Hindi, you know. So at that time you will convert into Arabic language and you use this word. 2 or 3 or lessons will come on this conversation. So here the conversation is regarding breakfast. You know that every day when you are going to madrasa or school, yes, so before that your mother is very careful about your breakfast. Yes. But my son, my daughter should go with breakfast. And it is necessary beta, because health is wealth. Health is wealth. Okay, now listen to the translation. Ad-Darsu Sadis, lesson 6, Al-Fatur Jahiz, breakfast is ready. You can see the pic. Dining table is there. Mother is there and brother and sister. Yes. And so breakfast is on the table. Qalatil As in English you say said. In Arabic you will say for muannas qalat and for muzakkar qala. Qalatil ta'alaw ya abna'i al-futur jahiz. Ta'alaw, plural. Come on, O my children. Ta'ala for singular, male. Ta'ala, Jal for 2, male. Ta'alaw for all. Ta'ali for wahid, muannas.
ta'ala, ta'alayna for Jama Muannas. Got it? Ta'alaw, come on, ya abna'i, oh my sons. But you can use my children, either son or daughter. Al-futur jaiz. Futur also and fatur also, no problem. Breakfast is ready. Ahmad said, قال أحمد ماذا سويت اليوم يا ماما? Oh mother, what you made today? What you made today? سوا يسوي. سوا فعل ماضي. سوا سويا سووا. سوت سويتا سوينا سويتي. Look here. سويتي. واحد مؤنث فعل ماضي. What you made today, O my mother? Alum, mother replied, Al-khubz wal-keema, bread and keema. Yes. Are you eating? Yes. In breakfast, mostly in our culture, chapati and tea in morning. Ahmad said, Ufaddilu al-khubz ma'al-jubna. Ahmad replied, I prefer chapati, bread with butter. Yes, I don't like to eat keema. So I want butter. Bread with butter. Khubz, bread. You can say bread, chapati. Jubna, butter. Yes. Al-ummu, qalatil ummu, my mother said, Hada jaiz ya. This is ready. If you want butter, so it is ready. No need to cook. Hada jaiz ya Ahmad. Ahmad is ready. Turidul bayz aidan. You need egg also. Omelette bhi khana hai, anda bhi khana hai. Sirf butter roti. Turidul bayz aidan. You need egg also. Ahmad la. Ahmad said, no, I don't want egg. Alum, وَمَاذَا تُرِيدِينَ أَنْتِ يَا عَيْشَةَ. Oh, Aisha, what you want? Aisha bhi hai, sister. تو وہاں کیا تھا تُرِيدُ اور یہاں کیا ہے تُرِيدِينَ. واحد مؤنث. یہ پریزنٹ ٹینس ہے جو ابھی آپ کو سکھایا نہیں گیا ہے. صرف اتنا یاد رکھو کہ یہ فعل مضاری ہے, پریزنٹ ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے. اراد یرید. اراد فعل ماضی, یرید فعل مضاری. تو وہاں تُرِيدُ تھا سیکنڈ پرسن مذکر, اور یہاں تُرِيدِينَ سیکنڈ پرسن مؤنث. Aisha replied, Uridu sandwich. Aisha replied, I want sandwich. Alum. Mother said, Ta'al ya Khalid. Khalid, come. Tanawal futur. Eat breakfast. Khalid, Hazir ya mama. Coming, O mother. Hazir ya mama. Coming, O mother. Alum. Nazif yadak bis sabun. Wash your hand with soap. Before eating. Our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam already taught us that wash your hand before eating. Nazif, clean, wash your hand with soap. Sabun, soap. Khalid, ghasaltuha ya mama. I washed it, O mother. मैंने पहले धो लिया. गसलतू फ़ेल माजी है, पास्ट टेंस के लिए. जैसे लाइव क्लास में हमने सीखा फ़ेल माजी के 14 फॉर्म्स. अलुम सम्मिल्ला. मदर सेड से बिस्मिल्ला. चलो अब हाथ धो लिए तो खाने बैठ गए तो कहा फर्स्ट बिस्मिल्ला. बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह हम पढ़ते हैं. बिस्मिल्लाह ऑल्सो इनफ मीन्स अल्लाह का नाम लेना, तो उसमें बरकत होगी. इफ़ यू आर ईटिंग विदाउट अल्लाह's नेम, अल्लाह के नाम के बगैर खाते हैं तो शैतान एंड इविल इज विद अस, हमारे साथ होता है वो खाने में. यस. खालिद शुक्र या मामा. खालिद से थैंक्स ओ मदर. बहुत सारी खिदमत भी की और दुआ भी सिखाई. तो हमें भी अपने पेरेंट को थैंक्स, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कहना चाहिए. हाँ, ये नहीं कि माँ है तो क्या उसको दुआ देने की ना. कुछ भी हमारा काम
کر دے مدر فادر برادر سسٹر ریلیٹیو نیبر فرینڈس. سو یو گیو دعا جزاک اللہ, میل کو جزاک اللہ, فیمیل کو جزاک اللہ, کا کما کم کی کما کن, تو اس طرح جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑے لوگ ہیں تو جزاکم اللہ پیولر بولیں گے, جزاکم اللہ جزاکن اللہ. گاٹ اٹ؟ یا شکریہ ماما, تھینکس او مدر کہ آپ نے اس طریقے سے کیا ہے ناشتہ تیار کر کے دیا. گاٹ اٹ بیٹا؟ تو یہ اس کا ٹرانسلیشن تھا. پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ فعل ماضی اور اس کی ایکسرسائز آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.